机调为震动或者关机。师尊、师母莅临时，我们一起齐声问候：师尊好，师母好，及大家好。我们一起齐声问候：师尊好，师母好，大家好。Welcome our lineage Guru, Soulless Living Intervention, to enter into the Homa Home. Now let's perform prostration. First to Guru and all Buddhas. Visualize for prostration. Release the mudra. Second to all Bodhisattvas. Visualize for prostration. Release the mudra. Third to all Hedukas and Dharma protectors. Visualize for prostration. Release the mudra. Fourth half bow. 请主持人敬献哈达，以表最崇高敬意。 The primary supplicants for this Homa to present the offering of Hatha to the lineage Guru as the symbol of the highest honor. Hung
สิติห้องเซ็งอมอาหุ่งเป็นจากโกโลเปมา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 สิติห้องเซ็งอมอา
啊吽，贝扎咕噜贝玛西蒂吽声，嗡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 啊吽，贝扎咕噜贝玛西蒂吽声。让我们以热烈的掌声感谢师尊的赐福。恭请圣尊升护摩法座。Thank you to His Holiness for his blessings. Now we are inviting His Holiness to take the Homa throne. And 让我们再以热烈的掌声感谢师尊的 And 加 once 持。 again, let's applaud to show our utmost gratitude to His Holiness for his blessings, the offering items.请师母作为上师、教授师、法师上座。 Inviting 请 Sư 讲师赐教 or 最尊 the Dharma Masters, reference, our special guests and all participants, please be seated. Now we are inviting His Holiness to bless the prayers of the primary supplicants.
首先，让我们以热烈的掌 Now 声 let's 感谢 applaud 师尊为大家 to 主持 show our 莲华 gratitude 生 to 大 His 士护 Holiness 摩 for 大法 presiding 会。 over 我 Guru 们也以热烈的 Padma 掌声 Sambhava 欢迎师 Fire 母及 offering 世界 green 各地众上 ceremony. 师、教授师、 We 法 would 师 also、like to 讲师、 extend 助 our 教、 warmest 贵宾 welcome 同 to 们善信 soon 大德前来 our 护持 participating 法会。 masters, reference, guests of honor, and all 南无 participants. Thank you 莲 for 华 your 生大 support 士 in 护 this 摩 ceremony. 法会开始， Guru Padma 请 Sambhava 大 Homa 家 Fire 虔诚 offering 合掌 ceremony has now 观 begun. 想真佛宗传承。 Please 南 join 无 our 大 palms and 日 visualize 来， true Buddha 南无 lineage, Namo 佛焰 Vairocana 佛目， Buddha, 南 Namo 无 Buddha 莲花 Lokana, 童 Namo 子， Padma, 南无莲生 Namo 活 Living 佛。 Buddha 莲观生。想师尊与诸佛 Visualize 菩萨 Grandmaster 护 and all 理 Buddhas 放光 Bodhisattvas 加持， radiating light to 持 bless 上 us. 师 Recite 行 the 走 root Guru 七遍 mantra 7 Om Guru times. 莲生悉地 Hum Om Guru 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 莲生悉地 Hum。拍掌弹指。 Clap twice and snap your fingers. 念清净咒及安土地真 Recite 言。 purification Om mantras siêu and li the siêu li activity ma mantra. ha siêu li siêu siêu li so ha. Om siêu đô li siêu đô li siêu mô li so ha. Om va suna tang hơ hơ hom. Nam mô Sammanto Mô Tờ Đàn. Om tu đồ tề vế so ha. 念招请咒。 Recite invocation Om mantra. a hom so ha. Om a hom so ha. Om a hom so ha. 众弟子一心 We 奉请。 sincerely 那么根 invoke 本传承 our 上师 lineage 大 Sri 拜 Guru 莲花 Maha 童 White 子圣 Padma 尊 Kumara, 莲 His 生活 Holiness 佛。 Living Buddha 那 Lian 么 Shan. 根本传 Our 承上 lineage 师 Sri 大拜 Guru, the 莲花 Maha 童 White 子 Padma 圣 Kumara, 尊莲 His 生 Holiness 活 Living 佛。 Buddha Lian 那 Shan. 么根本传承 Our 上 lineage 师 Sri 大拜 Guru, the 莲花 Maha 童 White 子 Padma 圣尊 Kumara, 莲 His 生 Holiness 活 Living 佛。 Buddha Lian 一 Shan. 心祈请护摩主尊。那 Wholeheartedly 么 we 莲 invoke 华 the main 生大 deity of 士， Homa, 一 Guru 心祈 Padma 请护 Sambhava. 摩主 The 尊。 main 那 deity 么 of 莲 Homa, 华 Namo 生 Guru 大 Padma 士，一 Sambhava. 心祈请 The 护 main 摩 deity 主 of 尊。 Homa, 那 Namo 么 Guru 莲 Padma 华生 Sambhava. 大士，一心奉请 We 大威 sincerely 德金 invoke 刚 Namo 不动明 Yamataka, 王四大天 Akalanata, 王。 the four 那么 heavenly 无极 kings, 瑶池金 Golden 母 Mother 大 of the 天尊 primordial， 释玛 Jetpon, 菩萨， Sima 彩虹内藏 Bodhisattva, 寺诸佛 Rainbow 菩萨， temples, 彩 all 虹内 Buddhas, 藏寺金刚 Bodhisattvas, 明王殿 Herukas, 金刚 Dhammapalas, 护法神 Dakinis, 咒 and 真佛 divinities. 密愿 All 传 the 承 deities 诸佛 enshrined 菩 at the 萨， Tantric 西雅图 Order 内 at 藏 the 寺 Seattle 坛 Lezang 城诸佛 Temple 菩萨， and at the 南山 abode of 雅 the 舍 Southern 坛城 Mountain. 诸佛菩萨，彩虹内 Rainbow 藏寺山 temples, 神、土地 Mountain 神、 God, 苗 Earth 下 God, 神、 Plant 风神、 God, 水 Wind 神、 God, 火 Water 天神、 God, 龙 Heavenly 神、 Fire 十方 God, 空 Dragon 行护 God, 法神 and 众， all 城隍 dragon 净土， beings 放 and 光加 divinities 持 as well as 此 the 次 city 护 god, 摩 please come, descend, and bless this Homa. 做观想大礼拜。 Great 礼 Home 拜 is 根 using 本传承 visualization 上 for 师 Surat 及十方 Guru 三 and 世 all 一切诸 Buddhas. 佛。嗡啊吽观想顶礼。 Visualize full 回 prostration, 天心 release 善 the 印。 mudra. 二拜诸 Second 菩 to all 萨。嗡 bodhisattvas, 啊吽观想顶礼。 visualize full prostration, 回天心 release 善 the 印。 mudra. 三拜诸 Third 护 to all 法金 Herukas 刚。 and Dhamma 嗡 protectors, 啊吽观想顶礼。 visualize full 回天 prostration, 心善印。 release the 四 mudra. 平等一起 Fourth 手。 F bar. 大曼达 Great 供养 mandala， 手结 offering. 供养手印。 Form the 观 offering 想供 mudra. 品变化无量 Visualize the 无边，布 transformations 满 of the 虚空 offerings to 宇 become 宙。 innumerable to 上 fill 供 the 根 whole 本传承 space. 上师，历代传承祖师， Make the 祖 offering 尊 above to the 莲 lineage 华 Sri 生大 Guru, 士， the 十 main 方 deity of 三世一 Homa, 切 Guru 佛， Padma 一切 Sambhava, 菩萨摩 all 诃萨， Buddhas and 中共龙 Bodhisattvas, 天护 in the 法 middle 空 to 行， all dragon 下 beings, 施六 celestial 道众 beings, and 生。 divinities, and below to all sentient beings. 念供养赞及供养咒，须弥四周并 One 月 Meru, 月， four 化 continuous 足 and 珍 sun and 宝 moon 供 transform 养 into 佛， precious 种 offerings for 种 the 珍 Buddhas. 奇诸 May 功 these 德， wondrous 消 treasures 业 and 速 merits 速 purge 正 our 菩 karma 提。 to allow us 唵萨 civilization. 瓦达他嘎达伊达姆咕噜啦那面扎拉康尼里耶达耶密。做四皈依观想， For 观 food 想根本 refuge, 传承上师， visualize 历代 our 传承 lineage 祖 Sri 师， Guru, all 一 the 切 lineage 诸佛 Gurus, 法 Buddha 宝 Jewel, 生宝 Dharma 及 Jewel, 合 and 起来 Sangha 成为 Jewel 大白 to 光 form 给 great 自 white 己 light 灌 to 顶。 empower us. 念四皈依咒： Recite 南 the 无 mantra. 咕噜贝，南无布达耶，南无达摩耶，南无僧伽耶，南无咕
กุรุเปนะโมพุทธายะนะโมธัมมเยนะโมสังฆายะนะโมกุรุเปนะโมพุทธายะนะโมธัมมเยนะโมสังฆายะ
做披甲护身，手 Dharma 结金刚 protection. 合掌手印， Form 念金刚 Vajrapani 手菩 Mudra, 萨 recite 真言祈 Vajrapani 愿。 mantra 7 Om times. Body Lanjali, Om 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 Body Lanjali. 恭请圣尊坐准诸名加持。 Inviting His Holiness to perform blessings with Inviting His Holiness to set ceremonial dedication, to bless the registration forms and the offerings. Inviting His Holiness to perform the ritual of opening the fire pit and set ceremonial demarcation around it. Inviting His Holiness to lit the Dharma fire to make all the offerings and perform mudra transformations for purifications, enhancements, magnetization, subjugation, and bardo deliverance. The assembly will be reciting the heart mantra of the deity of Homa today, Guru Padma Sattva. Om Ahum Benzakolo Bema City Hum Sek 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 Om Ahum Benzakolo Bema City Hum Sek
Om Ahum Betzakolo Bema Shiti Hum Sek. 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 Om Ahum Betzakolo
ติหงเสงองอาหุงเป็นจากโกโลเป็นมาสิ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 ติหงเสงองอาหุง
สิทธิฮ่องเซ็งองอาหุ่งเป็นจากโกโลเปมา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 สิทธิฮ่องเซ็งอง
啊吽，贝扎咕噜贝玛西蒂吽声，嗡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 啊吽，贝扎咕噜贝玛
สิติหงเสงองอาหุงเป็นจากโกโลเปมา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 สิติหงเสงองอาหุง Recite the heart mantras of the eight principal deities and incan Buddha Amitabha. Om Panamo Din Thorin Soha. Om Ha 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 Wei Samoye Soha. Om Jali Suri Zun Kei Soha. Om Jabala Charung Charaye Soha. Om A Hom Peza Guru Pema Siti Hom Se. Om A Hom Guru Pe Ah Sasamaha Rien Shen Siti Hom. Tế tha Om Pekhajiya Pekhajiya Maha Pekhajiya Raja Samo Kateria Soha. Nam mô 36万亿11万9500同名同号阿弥陀佛。南无36万亿11万9500同名同号阿弥陀佛。南无36万亿11万9500同名同号阿弥陀佛。回向。 Merit dedication. May all uphold the Buddha, ascend to the realm of utmost bliss, be paying for journey from above, aiding those in the three realms below. Upon seeing the Buddha, may we transcend life and death. Like the Buddha, may we live with all. Inviting His Holiness to perform the overall merit dedication. Homage to the second Buddha of Udayana. Homage to the second Buddha of Udayana. Homage to the second Buddha of Udayana. Guru Padma Sambhava. We pray that you guide the Bardo spirits to be reborn into the pure Buddha lands. We pray that you bless all participants with great health.
We pray for the eradication of all karmic transgressions, and we pray for the enhancement of our wisdom and fortune. We pray to Guru Padmasambhava to bless all participants, that all karma be eradicated. Please eradicate all calamities. Please increase our wisdom and increase our resources. Let us live with love, respect, and harmony. May all enemies and enmities disperse. May all demonic or Mara obstructions be eradicated. We pray to Guru Padmasambhava to bless all participants, that they have attainments in the 8 Dharma practices, the 8 worldly Dharma practices, and the 8 enlightened practices. And may all have fruition in their great perfection Dharma practices. We pray to the second Buddha of Udayana, Guru Padmasambhava. Please grant all of our prayers. May all karma be eliminated, all enemies and enmities dispersed. O gods of the heavens, gods of the earth, may we be far from all calamities. May all calamities abandon us. Let all disasters turn into dust. We say 100 syllable mantra 3 times. Ha 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 ha, Bhagavan Sawa, Tathagata, Pejama Mimanta, Pejapawa, Mahasamaya, Sato Ahom Pe, Om Peja Sato Samaya, Marupanaya, Peja Sato Te Rupadisha, Jejo Me Pawa, Soto Kayo Me Pawa, Sopo Kayo Me Pawa, Anurato Me Pawa, Sawa Hasiti, Memporayata, Sawa Kama Sutame Jitamo Sini Ren Guru Hom Ha 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 Bhagavan Sawa Tathagata Pesama Mimanta Pejapawa Mahasamaya Sato Ahom Pe Om Peja Sato Samaya Marupanaya Peja Sato Te Rupadisha Jejo Me Pawa Suto Kayo Me Pawa Supo Kayo Me Pawa Anurato Me Pawa Sawa Hasiti Memporayata Sawa Kama Sutame Jitamo Sini Ren Guru Hom Ha 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 Bhagavan Sawa Tathagata Pesama Mimanta Pejapawa Mahasamaya Sato Ahom Pe. Okay, homage choosing visualization. First to the Guru and all Buddhas. Visualize for prostration, release the mudra. Second to all Bodhisattvas. Visualize for prostration, release the mudra. Third to all Herukas and Dharma protectors. Visualize for prostration, release the mudra. Fourth sattva.
He said completion mantra. Now let's stand up and together let's join our palms with reference. We are inviting His Holiness to take the Dharma teaching seat. We're inviting Simu, all the masters, reference, and all participants and our guests of honor. Please be seated. Now let's applaud to show our utmost gratitude to His Holiness for presiding over this supreme Homa fire offering ceremony. And now let's join our palms and together let's request His Holiness to bestow precious Buddha Dharma teaching. First, let's pay homage to the lineage gurus. Homage to the Venerable Monk Liao Ming. Homage to Master Sakya Zengkong. Homage to the 16th Dharma King, His Eminence Kamapa. And homage to Master Thubten Dorji. Homage to the three jewels of the altar. And homage to the main deity of Homa today, Guru Padmasambhava. And here I would like to wish Guru Padmasambhava a real happy birthday. May you continue to enjoy the incense prayer of the sentient beings. Simu, the Simu Dharma masters, Dharma educators, Dharma teachers, Dharma instructors, Dharma assistants, temple directors, and our participating VIPs today from the Ministry of Foreign Affairs of Taiwan, Secretary General Daniel Liao's wife, Dharma Sister Judy, accountant to the True Buddha Foundation, Dharma Sister Teresa and her husband Larry, and the law advisor to the True Buddha Tantrayana Association of Taiwan, Mr. Lu Wenxiang. From the True Buddha School Professor Group, Professor Liang Caofan. CTI TV Taiwan producers for the Geni Densang Xinteng, Dharma Sister Rebecca Shiachi. Assistant to the former Vice President Li Shulian and the PR Director for the International Business Women Association, Ms. Chu Huilin. From the Tian Yan Yue Choir Group, Dharma Brother Ge and Dharma Sister Lin. And a dancer from the Sunny Line Dance Group of Taiwan, Dharma Sister Lin Yixin. An artist from Vancouver, Dharma Brother Cheng Sun. And the president of the Worldwide Lotus Light Charitable Society, Master Chang Ren. Good afternoon, everyone. How do you do?
Cantonese. Next Sunday, that would be August 30th, at Sunday 3 p.m., there would be the Tiger Head Vajra Homa fire offering ceremony. And this Tiger Head Vajra has been transmitted at the Emperor Lizang Temple of Taoyuan, Taiwan. And it was really cold on that day. And the main doors were not done. So the wall behind me, during the ceremony, the wall behind me was cold. And then there was a cold breeze coming in, also really icy, freezing, icy, and then they still put air conditioning on the side, and it was also icy cold. So I had to grind my teeth and I had to continue my Dharma teaching. I almost died of cold. And they had lots, the programs were very long. So when it was about the ceremony for the Tiger Head Vajra, it was already dark. And then there were many disciples from Hong Kong and Southeast Asia that had to catch their planes, so they did not receive empowerments for this Tiger Head Vajra. They had to leave. And then there were also elderlies that were really cold, and also little kids. They all had to leave. And then the healthy ones had to accompany the elderly and the young ones, so they had to leave. So there were many people that did not receive the empowerments of this Tiger Head Vajra because they were freezing cold. So the elderly, the young, and in between, they all left. That was the empowerments for the Tiger Head Vajra at Emperor Temple. So next Sunday, there would be another empowerment for the Tiger Head Vajra. And this Tiger Head Vajra was a transformation of Golden Mother. And Golden Mother is the king of all sages. So whether you want to become the primary supplicant or not, it is up to you. I have no opinions either way. But let me tell you that Golden Mother is the first one, the first deity who helped Grandmaster open his divine eye. And I highly revere Golden Mother. So if you become the primary supplicant, then you would be the same as Grandmaster, highly revere Golden Mother. If you're not the primary supplicant, I don't know how respectful you are toward Golden Mother. Today we had the Homa of Guru Padmasambhava, and yesterday we had talked about Guru Padmasambhava. That his origin in Tantrayana, he was regarded that he was a manifestation of Amitabha Buddha, Guanyin Bodhisattva, and Sakyamuni Buddha.
the three deities in union and manifested as Guru Padmasambhava. He was truly precious. Sakyamuni Buddha, the founder of Buddhism in the Saha world, Amitabha Buddha, the head of Western paradise, and Kuan Yin Bodhisattva, the most compassionate one that everybody knows, the one that is has the closest affinity and truly helping sentient beings is Kuan Yin Bodhisattva. So the union of these three is Guru Padmasambhava. So here we would also like to wish Guru Padmasambhava to enjoy a real long life and to always be worshipped and highly revered, and that he would continually be youthful. And Guru Padmasambhava was truly always youthful. He never aged. His body was always young. And his face always maintained the face of a 17-year-old, the same as Grandmaster's. Grandmaster is 71. But Chinese reads the Arabic numbers from right to left, so that's why Grandmaster's this year is 17. So Guru Padmasambhava always maintained his youthful look, and he had a united practice or a combined practice. This is a practice that I never taught before. It's the combination between Guru Padmasambhava and the lineage root guru. It's very simple. First, you visualize Grandmaster or Guru Padmasambhava appearing first, or Guru Padmasambhava appeared first. So Guru Padmasambhava raised to the sky and Grandmasters underneath. And Guru Padmasambhava transformed to become rainbow light and entered into Grandmaster's body. And in visualization, you visualize Guru Padmasambhava, and then in a moment it becomes Grandmaster's face, and then in a moment it becomes Guru Padmasambhava's face. And in mantra recitation, you recite both mantras. So this is the combined practice. So that was the visualization, and the mantra, you recite both mantras. And then in entering samadhi, so Guru Padmasambhava was in union, is in union with the lineage root guru. So we also call Guru Padmasambhava as Guru Rinpoche, especially by the Tibetans. So he is the guru for the eternal lineage root guru, the first and foremost lineage root guru forever. So in visualization, you can visualize both of them in union, or you first visualize the appearance of Guru Padmasambhava, and at the brow point, emitting light, white light, and inside this light there is lineage root guru, living Buddha Lien Sheng, Sheng Yen Lu, inside the light, appeared from the light. So this is also the combined practice of Guru Rinpoche and Guru Lien Sheng. So the root guru yoga combined with the Guru Rinpoche's yoga. And the mudra, you can form Guru Padmasambhava's mudra. So this is the so-called combined practice. So the combined practice of the root guru and Guru Rinpoche.
And today we will continue to talk about Dzogchen Togal or Ren Yun. Let me read the piece. When Guru Padmasambhava instructed me on Ren Yun, he showed me his manifestations as follows. At first, Guru Padmasambhava was standing right in front of me. As he waved his hand, there appeared 2 more gurus to his side, so altogether 3 gurus. Then these 3 gurus waved to their back and front, and there appeared 3 gurus to the front of each of the 3 original gurus, and 3 more behind each of them. So quickly, they become 9 Guru Padmasambhavas, and in a moment, the sky was filled with manifested Guru Padmasambhavas. Seeing that, it made me think of the monkey king, the Sun Wukong, in the classic Journey to the West. He plucked a strand of his monkey hair and blew a breath on it, and this hair became another Sun Wukong with the same look and mannerism, except that he could act independently and at his own will. So this is talking about Ren Yun. So he used this as an analogy. So this is the transformations outside the body. There was a disciple from Hong Kong that asked me, last time Grandmaster mentioned that Guru Master Dupten Tarji would be reincarnated in the human world. And then there was another time that Grandmaster mentioned in the Dharma ceremony that Master Dupten Tarji has come to the ceremony. So please instruct us. Isn't there a contradiction? Because Master Dupten Tarji has been reincarnated, how come he could still come to our Homa ceremony? Isn't there a contradiction? But let me tell you, in the human world, in the ordinary thinking, there is a contradiction. Because he's been reincarnated, how could he still show up at our Homa ceremony? Isn't that strange? Think about it. But in the real Dharma realm, that's all real. So there is a difference between the Dharma realm and the human realm. So how do we explain? So it means that in the heavens there is Master Dupten Dorji. On earth there is Master Dupten Dorji. And in the human world there is also Master Dupten Dorji. In the Dharma realm, that's possible. That in Buddha Dharma, the 3 times are the same and in all directions. So up, down, and the 8 directions, altogether 10 directions. So in the Dharma realms of the 10 directions, Master Dupten Dorji exists. So his reincarnation and his Dharma body that comes to our ceremony has no contradiction. They have no contradiction. Think about it. And the second question, someone sent a letter because his mother passed away and asking for Bardu deliverance of his mother. And when I saw the letter, I would wrote already Bardu delivered,
and I signed my name, Seng Yen, and I wrote the date. And then I blew a breath, and then tapped it on the letter, his name and his date of birth and time of death, to be delivered to the Pure Land. And then after that, the two of them went to a temple, and there was a psychic that told them that your mother is following alongside your body, alongside you. And they were told how the mother looked, and it matched. So they wrote another letter. Could Grandmaster please explain? Because you said it's been delivered to the Pure Land, but how come my mother is still by our sides? So I need to explain, because there's contradiction. You know, my mother, $5 for Bardo deliverance, and Grandmaster had drew a breath and had been Bardo delivered. But how come she's still here in the human world? Isn't there a contradiction? No, there isn't. In the true Dharma realm, it is like that. There are many spirit worlds inside it. Like Grandmaster is at the Mahadaba Lotus Ponds. Grandmaster's Dharma body is there. In the human world, there is Grandmaster, and in hells, there is also Grandmaster there, performing Dharma ceremony. And one time, that people at the chapter had a dream of Grandmaster. And the second day, more than about half of the people at the chapter dreamt of Grandmaster. So let me ask you, is the Grandmaster inside the dream? Is that Grandmaster? So about half of the attendees of that chapter dreamt of Grandmaster, and they dreamt different. They had different dreams. So which ones is Grandmaster? So in the true Dharma realm, such things happen. So one body has been delivered to the Pure Land. Another body is still following you. Or maybe several other bodies have been reincarnated as human beings. So in the true Dharma realm, these things happen. And let me tell you, Grandmaster's blessing, even with the ha of the breath, because you just send $5, right? So the blessing is the $5 blessing. So it would decrease your karma by $5. It doesn't mean that by Bardo deliverance that all of you would go to the Pure Land. But if your karma is light, that with the blow of breath, then you would be delivered to the Pure Land. Then congratulations, with $5, you already go to Pure Land. That's because she has a very light karma. Then immediately she can be delivered to Pure Land. But the one with heavy karma, with the blow of breath blessing, that your karma has been decreased, then that you were supposed to be reborn as a woman, now you're reborn as a man in the human world. That's possible. Or maybe Grandmaster forgot that Grandmaster has blown the breath, and Grandmaster blow another breath, so $5 become $10. Then you go to heavens. Then, because your karma
The karma is whether you have no karma or light karma or heavy karma, or if you have severe karma with the blow of breath and seal it, then he jumped off from hell. He was to be reincarnated into the animal realms. You were reborn as a higher realm. There were some animals that's really lower realms, like caterpillars or spiders. Do you know how the caterpillars are dating? In Chinese idioms, you're touching. So instead of being born as a caterpillar, you are reborn as a deer at the Rainbow Temple. See, that's not bad. With $5 and with the blow of breath blessing, you're now a deer at the Rainbow Temple. So what I wrote by already delivered, meaning that your karma has been decreased. So you're not reborn as a fly or cockroach or insects, but at least you become chicken and ducks and goose or turkey, or then you could live happily, happier. Because these chickens, ducks, geese, turkey would be eaten by people, then maybe you would become the black bear of Rainbow Villa. So that's higher. That's higher realm. Those with the heavy karma, at least you don't fall into hell. You don't become hungry ghosts. You're not in the lower animal realms. That's pretty good. So what this means is that when Grandmaster wrote that already delivered, meaning Grandmaster has blessed, has given his blessing and decreased your karma. It doesn't mean that you always go to the Pure Land. If that's the case, then that would be too easy. You don't have to cultivate spiritually. All you need to do is write a letter to your guru, and then you would go. And otherwise, Grandmaster is gone, and then you write letters to Karmapa or Master Thupten Torchi, and you wrote a letter to the Dharma bodies, and just with the blessing that you get to the Pure Land. No, spiritual cultivation is full of hardships that you don't necessarily go to the Pure Land through spiritual cultivation. You have to encounter all kinds of problems, and sometimes the more they cultivate, the worse they get. So it's not easy matter. So the theory of out-of-body transformation is this: it's not easy. It's not easy. When I was still alive, I am not dead yet. The laity Li Binnan of Taiwan, the great laity of Taiwan, when he was teaching about Pure Land, he said, actually, there are not many who can go to the Pure Lands by chanting Amitabha Buddha. Actually, not that many. Not easy. Spiritual cultivation is really not easy. You know what's written in the Amitabha Sutra? The key point is that you are in full concentration. And who can do that? Most people at the time of death, you would go into chaos. Oh, my money. Oh, my money. You don't have any more money and you're still thinking about your money.
In the world, there are two things that's really sad: that you're dead, and your money, you still have lots of money left. You haven't spent them all. That's sad. And the other one, that you're not dead yet, and all your money has been spent. That's very sad. Has to be just right. When you die and your money has been spent just about there, just about spent. But how could that happen? So spiritual cultivation is actually really hard. You're still worried about your money, your children. The other day, the professor and her husband brought her baby girl, asked what kind of career she would have in the future, because she's a professor. I don't want to embarrass them, so I did spiritual consultation, and I said, she would become an entrepreneur and become wealthy. Good thing you didn't even ask about her marriage. So people always have these chaotic thoughts. They think about their children. Some have not got married, and some have got married and have been divorced, and some have been separated, and some don't get along. They don't have sex. So whether they're together or separated or divorced or not married, you just worry about them. Some are unmarried, some are married, but really bad marriage. Some had some physical abuse, and you're always worried about that. How could you go to the Pure Land? You have to be in full concentration. Or then you worry about your wife. She's still young, and I'm about to die. Why do I want to be mindful of Amitabha Buddha? I should think of my wife if the wife will get married again. And the wife said, don't worry, just leave, don't think about me. And the husband said, how could I leave you? I want to apologize to you. For what? Now, because I am about to leave, I want to tell you the truth. I have one extra marital affair. And the wife said, don't worry, that's a small case. Look at your children, none of them look like you. And he got really mad. He was about to go to the Pure Land. Now he became an animal. So full concentration in the Amitabha Sutra is truly difficult. Who would be able to reach full concentration? So really, in spiritual cultivation, you have to have that meditative stability, that from this stability you would generate wisdom. And only wisdom can break through the true Dharma realm. Only then you would be able to merge with the radiance. This is very important. So, why do we enter into Samadhi? So, Samadhi is meditative stability, is the union with the deity.
Grandmaster, every time performing Homa or circumambulating and chanting Amitabha Buddha, I visualize myself to become Amitabha Buddha of my home. And I visualize as I walk that was Amitabha walking, and my mouth is chanting Amitabha Buddha, but my body and mind are completely Amitabha. At that time, Amitabha Buddha would enter into me from the tip of my crown, and I truly become Amitabha Buddha. So as I walk, as I chant Amitabha Buddha, actually my body has become Amitabha Buddha. And as I come back to the center of the temple in meditation, only then that would be called full concentration, single-mindedness. You need to train in that. In performing Homa earlier, I entered into meditation. Guru Padmasambhava descended upon my body. I knew, I was aware, and then he left. So there would be such a sensation that he was in union with me. This would be called the full concentration and single-mindedness. It is the same as you are leaving the world, that you have to be single-minded and in full concentration. Only then the deity would descend, and then you merge with the deity, then you merge with the Dharma realm. And in Great Perfection Dharma, you merge with the Dharma realm. You have transformed yourself into light, including all the 5 organs, the heart, lungs, kidney, liver, and spleen. And then all your bones and flesh all transform into clear light and gradually merge with the Dharma realm. It's as if a drop of water falls into the ocean, and the whole Dharma realm is completely Buddha nature, and you become a part of the Buddha nature, and you have merged into the Dharma realm. And this is called siddhi, or attainment, siddhi. So the out-of-body manifestations occurred like this. So Guru Padmasambhava, 1 can become 3, 3 becomes 6 and 9, and becomes sky-filled Guru Padmasambhavas. So this is like a Sun Wukong in the classic Si Yu Ji, Journey to the West. He could pluck his hair and then blow a breath and then throw them out, and there become hundreds or thousands of Sun Wukong. And he was holding the Vajra bat and fighting with the demons. So that's manifestation of the body. And the true Dharma realm is like this. So now I explain these 2 questions. The first one, Master Dubdan Dorji has been reincarnated, and yet he also come to our Dharma ceremony. So I explained that with already blessed, already delivered, but why is she still by my side? So those are the explanation. The first one was asked by Master Lian Yi. In her reply to the letter, that's my explanation. Did you reply as I said? So now do you understand how to reply? This is how the true Dharma realm is. When Grandmaster wrote,
had been delivered. Those from Malaysia with 2 Malaysian ringgits asked Grandmaster to deliver. You know, actually, Malaysian ma meaning horse, so the horse has ran away. 2 Malaysian ringgits. There was a disciple who sent 2 Malaysian ringgits and said, Grandmaster, I would like to get remote empowerments for the 4 preliminary practices, the root deity, root guru yoga, and the root deity practice, the protectors, and please buy the offering for me to the deities, and whatever left is for Grandmaster. 2 Malaysian ringgit, and whatever left is offering for Grandmaster. That's Malaysian ringgit in Chinese sounds like the horse is executed. It's a play of words in Chinese. So he must have thought that 2 Malaysian ringgits are the value of 2 horses, but actually 2 Malaysian ringgits is about 50 cents in US dollar. So 50 cents. What can you buy for offerings for 50 cents? You highly value money, but the donation of the donor, a grain of rice is as big as the mountain. If you don't cultivate spiritually, it is like bondage. It's like handcuffs. 这个黑人啊，正巧走过去，用流利的中文讲，那些我都用过了，没有效，没有效啊，没有效。告诉大家，有的是有效，有的是没有效。Sorry, I missed the joke. 看人的体质。 So some things would work for some people, some don't. It depends on your physique. A lot of people give me medicines for athlete's feet, and I did say that I had that in the military. You know, athlete's feet, you itch. And the more you scratch, the more it itch. And they say that when they do the foot massage, and if you have athlete's feet, then you would feel really good. But now I don't have any itch on my foot, on my feet. For a period of time, I used some ointment, but now I can maintain it. I just wash them clean. But lots of people give me medicines for athlete's feet. Someone said, oh, 1 week it's all cured, and some said just once it's cured. And some said once you use it up, then it'll be cured. Everybody's different though. For athlete's feet, it's different. So people from Hong Kong, do you all have Hong Kong's feet? Because athlete's feet in Chinese is called the Hong Kong's feet. And Changren said it's not necessarily. But if you say that nobody in Hong Kong have Hong Kong's feet,
That's also wrong, because some have and some don't. 但是很多人给我就是说他用的会好，每个 And 人 a lot of 体质不 people 一样， give me something and say that it works really well, but 真的 it depends. Everybody's different. 每个人的业障通通不同。 Everybody's physics different, but we can also say everybody's karma is different. Some people with the blessings on the head, and all of a sudden the sickness is cured. And then some people have to need several times, and then some people, doesn't matter how they're blessed, they still are not cured because they have different karma. Everyone has karma. And we think that everybody's karma is about the same. No, everybody's karma is different. So the way to alleviate or to eliminate the karma is also different. Oh, so the skin whitening, that was the joke earlier. The skin whitening, would it work on black people? No. But Michael Jackson did work. He became fair and white. I also want to be like that because they say that my skin is dark. But it doesn't matter how dark I am, I'm not as dark as the Hui. The Hui is darker than I am. A patient went to see the doctor. Doctor, I had some strange symptoms. Could you please help me diagnose it? And the doctor asked, your eyesight, is it not so good? And the patient said, yes, how do you know? Before you checked, you already knew. How did you know? Didn't you read the board outside? This is a vet hospital, animal hospital. I'm a veterinarian. For a lot of things, you need to use the right medicine to cure it. Everything, and everybody is different. Like allergy, it's also different for everybody. Like the doctors who specialize in allergies, they would know that everybody is different. If you're allergic to pollens, that I would be allergic to pollens too. No. Some people are allergic to dust, and some people are okay. Some people are allergic to the grass, and they would be allergic to the lawn, but some people are okay. So everybody is different. So that's why you need to use the right counter in Buddha Dharma too. That's why there are 84,000 kinds of Buddha Dharma to counter the 84 different kinds of problems. Some people are heavier in their greed or anger or delusion or suspicious or doubts. Grave. Some people are more proud and they have higher self-esteem, and some lack self-confidence or have no self-esteem. So everybody is different, and we need to use different methods, different ways to cure them. The same with Buddha Dharma. A high official
because of corruption, 见的时候向老爸诉苦。 was 爸爸 imprisoned, 就在监狱里面写了推荐， and the son 让儿子 complained 找以前的 to 下 the 属 dad 帮 in 忙 prison, 帮帮忙。 and the dad wrote a letter to his 爸爸 former 在狱中啊写的推 subordinate 荐函有用吗？ and to recommend the 我 son. 在台面上的时候啊， And the son asked, would that 想让谁当 help? 官，谁就可以 And 当 the 官。 dad said, you 现在 know, 我在监狱 when 里 I 面 was 想 when I 让 was 谁 out 进 there, 来，谁就得进来。放心吧，儿子，这个推荐函有用。 whoever I want to promote, they would be promoted. But now I'm in prison, and if I want anyone to be in prison, they would be in prison. So this recommendation letter would work. 人 Son, 间 don't 呢 worry. 都是有这种现象。 So that's the phenomena of the human world. 整个法界里面，整个法界里面， But in the whole Dharma 认 realm, 真的讲起来，法界里面虽然一样有这个有不同的名 So 号， although there are different names for the different Dharma realms, 所有到了 but 真正能够 actually, 融入法界的时候， when you 毕 can 竟 truly 都是 merge 属于 into the 都 Dharma 圣都 realm, 是圣贤，都是圣 they 贤 would be considered the holy 法 people 界就 or 等于一个 sages 零， and 也就 saints. 等于一个一。都 So 是 the 一样 Dharma realm is the same as 都是佛 zero 性， or 都 the 是光 same 明 as one. 佛 They're 性 all the 跟 same. 光明跟 They're 光 all 明 Buddha 整 natures 个结合 and 在一起 radiance and emptiness, all 佛性 combined. 跟光明结合在一起， Emptiness, Buddha nature, 在那 and 个阶段 radiance 里面， combined together. 在那个层次里面， In 几 such 乎 a 每一个 state 佛都是 that 一样的，有菩提心， almost 每一个 every 菩萨 Buddha 都 are 发 the 慈悲 same, 心， and they all have bodhicitta, 但是 and 到了 all 一真法 bodhisattvas 界 would 一 generate 真法界 compassion. 只有到那个真境界，才是真正的合一啊。 So that is called the 所以 Ichen 到了 法 法 界. 界最 Only 高的 when you 法身 reach 境 that 界 Dharma 是 realm, 一 then you would be true 那么 union. 下来演化的就千万的一种各种 And 变 in the 你 first 就像用千 Dharma 万 realm, there 万 will be 的 one, 佛 and 法 then below there are innumerable myriad of them. 的上 And 师 you 其实 use 是很 all 强 the 大的 innumerable Buddha 上师 Dharma 其实是不 to 容易 help all myriad 所以要 sentient 用 beings. 根 Actually, it's really 看 hard 你 to 的根 become a 基 guru. 你 It 是 depends 属 on 于 your 助 spiritual 自己 root. 的根气，那就 Is 叫你 your 小 spiritual 圣的 tendency 身稳。 to 你是 save 属于 yourself, then I 或 would 者是 teach 说 you 到天上下 Sravakahood of 会 Hinayana. 啊， Or 这 are 个 you 天上下 considered 就传你 to 诸天 enjoy the fortunes of the heavens? 你 Then I 是 would 发 teach 菩 you 提心 the 的 Dharma 广 practice 度 of the 众生 heavens. 的，就 And 传 if 你 you're the 菩萨 one 的 who generate bodhicitta to 是这样子 widely 三 deliver 世 sentient 道 beings, then you would be 这个阿 taught 底峡尊者讲的 Buddha, 三世道 bodhisattva 一个是属 practices. 于大圣 Atisha taught 菩 these 萨 three 法 paths. 一个属 One 于僧 is the 人的法一个 Bodhisattva 属 of 于 the 天上 Mahayana, 享福的法 and then the Sravakahood of Hinayana, and then those who 三世道是这 enjoy 样子分 great fortunes in heavens. 那么 Those 到 are 了 the 最高的 three 境界，那就是 uh, 佛，就等于一，等于理。 sagely paths. And then higher, that would be the Buddhas, and that would be the same as one, and then the same as 我 zero. 的同学呀，教小学3年级，有 My 一天 classmate 他的一个学生因为奶 taught 奶过 the 世， third grade of elementary 必须 school, 回 and 南 one of 部 the students, 所以在 um, 请假单上面写的室友， her grandmother passed away, 室友 and 他 because 出殡， she 好，这就 requested 精 for a 神 day 上 off, 头 and the 室友是应 reason 该是 is 请假的人要去做的事才对。结果小朋友点点头，拿回座位改，去赶快 the 去改。不久以 funeral. 后拿来改 And 过 then 的 the 这个 teacher 请假 asked, 单，只 the 见室友 person 栏写的 who 出 is 殡 going 已 should 经改 be 成陪葬。 should be the one who requests for the leave, 你 and 看 then 他 the 要去送 reason 祖母这个出殡嘛 became accompanying 你 the 就 funeral. 讲送葬就对了啊，送葬就对了，出殡是不对的。 If 出 you 殡是 say 死的人才出殡呐、
他写出兵是不对的。Oh. 那你写着 So 陪葬 it's 那当然也是不对。那个小学生 this 他 is 们 the 不懂，他 a 说 wrong 我陪着 choice of words. 去 It's like 葬我的祖母， it's 就 not 写陪葬。 going to the 陪葬是不用 funeral. 跟他 It's not 葬在一 sending 起 off 的 the 那才 grandma, 叫陪葬。 but it is like I'm being 所以你可以是写成这样子的， buried. 参加葬礼就可以。 So you can say to attend a funeral, not to be accompanying 要 the 怎么写 burial. 啊？ This is 送 Chinese. 葬就好了，送葬也是很简单的，送葬2个字就很简单了。我去送葬，就是请假的事缘。所以在人间在娑婆世界真的是So the reasons 你要 for the 把 leave. 它刚 But 刚 in the 写得 human 刚 world, 刚 in the Saha world, 就是对的。 if 什 you 么事情做得 if 刚刚好 everything is just right, if 宗观。 you the Buddha Dharma is 龙 just 树 right, 菩 then 萨的 that's 宗 really 观就是 good. 从这个 But 地 the 方开始。 Madhyamaka of 任何一个事 Nagarjuna 情 is 都是刚刚 everything 好。 is just right. 那么你能够修什么 You 法？ start from that. 师 And 父 what 教 kind 你 of 这个 Dharma 法 practice 就是刚 you 刚 need 好 to train is what the Guru 你 taught 能 you. 够成就什么？ And it's 师父 just 教你 right 做什么，那你就 what 成 kind of 就了， attainment you would 那 have 就是刚刚好。 and what the Guru taught you 这是 and 中观。 you have attained in 这 that 个 practice, then 佛 that 法 would 里 be 面也 just 有 right. 非常 That 多的 would be 见 called 都是不一 Madhyamaka 样 or 的 the middle way. 什么真空见啊， There are lots of realizations in Buddha 还 Dharma. 有踏空见啊， 种种的理论非常的多。 There are a 也 lot 有 of 讲唯识 theories 的啦，就是 talking 把 about consciousness 所有的东 only 西稀饭的东西全部去除， and realizing 剩 the 下 true 来就是一个 emptiness. 如来常识，这个如来常，如来 So you 常识 eliminate 如来 everything else 剩下 except 的 the 如来常 consciousness. 那就是真正的佛性就出现了，把所 Then 有 the 假的东西 true 拿掉， Buddha nature would appear and you eliminate all the false 那个叫 things. 做唯识的。 And what's left is the consciousness. That's the Buddha nature. That's the spiritual cultivation of the consciousness only school. 把所有的虚假 And the Madhyamaka, 跟这个 spiritual 有 cultivation 跟空锁在正 so 中央， existence and emptiness, 那就是一种 and 中观的精神。 and you 今天 walk 跟大家讲到 right at the 我们 center. That's the spirit of the Madhyamaka. That's all for today. 非常感谢圣尊的精彩宝贵法语开示，请大家协助把各自坐的椅子叠好，放在楼梯的两旁。 Please help by putting away your 恭 chairs 请圣尊 before you 为 leave, 与会 and 大众 please 做莲 remember 华生大 to 法冠 return 顶 your receivers 还有 before you 第一 leave 结缘 today. 冠顶。 And in a 冠 moment, 顶时， we would like to 请大 request 家 His 不要拥 Holiness 挤， to 不要 confer 紧 the 张， empowerments 手 of 结莲华生 Guru 大士 Padma 手印， Sambhava. 一心持诵莲华生莲华生 And 大 during 士 the 经咒， empowerment, 一 please 心观想莲 visualize 华生 Guru 大士 Padma 的音。 Sambhava, form his mudra, 灌顶的路线是从 and 铁 recite 兰 his 尊者 mantra. 这边进来，再从韦陀菩萨那边出去。Om
Siddhi Hum Sek Om Ahum Petzakulu Pema 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 Siddhi 还没有接受灌顶的同们，请你们赶快过来接受灌顶，灌顶即将要结束了。还没有接受灌顶的同们，请你们赶快过来接受灌顶，灌顶即将要结束了。 Om Ahum Petzakulu Pema Siddhi Hum Sek 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 Om Ahum 让我们以热烈的掌声感谢圣尊慈悲赐受莲华生大士法灌顶。做观想大礼拜，礼拜根本传承上师及十方三世一切诸佛。嗡啊吽观想顶礼，回天心三引，二拜诸菩萨。嗡啊吽观想顶礼，回天心三引，三拜诸护法金刚。嗡啊吽观想顶礼，回天心三引，四平等一起手。 护摩法会圆满吉祥结束了，非常感恩师尊的大加持，师母作为上师、教授师、法师、讲师、助教与大家的护持，以及网络直播现场观看的观众，谢谢大家，功德无量。网络直播到此结束，非常感谢大家的收看，阿弥陀佛。We now conclude this live broadcast. Thank you for viewing.